and it is said by the teacher, it is it can be used, the data from the formative assessments can be used for very productive or a very efficient, effective instruction. You can take the formative assessment data, the result, even in your class, even if it is a simple quiz or a simple classroom test, a chapter test. You can, instead of just scoring the marks and giving the child the marks, it is important to find out where the child has made a mistake, and whether how to correct it. Because if in form FA1, if the child does not learn that FA1 concepts, then there is no point going to FA2 class. So the formative assessment gives teachers an opportunity to stop and check whether, okay, I'm teaching this, whether it is being effective. Are the children understanding what I'm teaching? Right? So it doesn't encourage a very mechanical teaching, formula that you continue after you give a score, FA1 score, you continue teaching and then do FA2 score, continue teaching, and then you do an SA1. That's not how it is. You take the SA1 score, find out where the child has gone wrong, fix the error, and then go to FA2 portions. So that's how it should be. And the third point is it helps to benchmark student progress. What this means is that if you have like 20 or 40 children in your class, and if you give a formative assessments, and if you can classify students as like below average, average, you will be able to identify that subset of students who need extra attention, who need remedial attention. So, it's no point teaching the concept again to the entire class. So, you should be able to identify, okay, this child needs more intervention, this child needs more help. So, and this child doesn't need too much help, so I can let the child progress. So, you can benchmark students' progress and give them appropriate remedial instruction for them. So out of all the assessment, formative is the heart of learning and instruction. Without formative assessment, the entire instruction cycle might become just a waste of effort and time, right? Because it is formative, and because it's not an high stakes assessment, it is only for the teacher to know that where my child is standing, where my student is standing. It gives the child an opportunity, a fearless context, like a fearless classroom setting, to tell the teacher, okay, this is what I know and this is what I don't know. So that the child gains confidence. So because it's not a high stakes and nobody is getting penalized, the everybody is putting in their best effort without the fear of being penalized. It gives an opportunity for the students to show evidence of learning, and for the teacher to know, okay, they have shown me evidence of learning, so now most of my class is thorough with it, and now I can progress to the next set of concepts. So what are the examples of formative assessments? It can be simple, handwritten tests, entry exit tests, even like once you teach a concept in the classroom, at the end of the when the class when the class is over, you can give them like a entry exit sheet, ask them to write down one thing that they understood from the class. So these are very informal methods, and formative assessments, creativity is the limit. Like the teacher can do formative assessments very creative manner without any stress or pressure on the student. An informal quiz, sudden quizzes, and even homework can be considered. Like when you're assessing the homework, it can become a good formative assessment too. So, so formative assessments is very important for the students' learning. Now, you all are familiar with the competency classroom-based assessment, which are called CBAs, which the state has introduced in AP. And these CBAs are conducted in a they are very good example of formative assessments. So, and these CBAs are developed by experts in the AP state, the state assessment cell. Experts are creating the assessment, and it is being reviewed by other internal and external assessment
specialists in the assessment industry. And the test is also, the assessment is also conducted in a very standardized manner. And there are field audits by the assessment cell members and other state officials to see whether the test is being conducted in a standardized manner. And then what happens is the data from the CBA is taken and analyzed, and then and they analyze and find out, okay, these are the misconceptions in among our students in different grades and different subjects. So they are able to identify the misconceptions only through this data analysis. So though in a classroom test, when teacher develops the assessment, they might not have time to go through all the scores and find out, do a proper data analysis and check what is the main problem in my classroom, how do I address it. But this standardized test conduction and high level of data analysis gives us నేను ఇక్కడ ఒక insights. కేఎన్ఎం హై స్కూల్ అని ఒక మున్సిపల్ హై స్కూల్కి వచ్చా. కేఎన్ఆర్ నెల్లూరు సిటీలో అతిపెద్ద పాఠశాల, Better you 3,000 మంది ask them పిల్లలు to చదువుతారు mute. ఇక్కడ. సార్ Sir, I think somebody's this thing is audio is on. Okay, so the misconceptions are identified using the data. So high level analysis of data gives us insights into misconception. So based on the misconceptions that are identified, we make posters. We make posters on each misconception, and uh, these have been put on Diksha platform. Almost 90 misconceptions posters are already there in the Diksha platform. I encourage each and every teacher to log into the Diksha platform and look for these misconceptions, which you will find for the particular grade you're teaching and the particular subject you're teaching. So in each of these misconception poster, you will find a question which addresses, which tests that particular misconception. And you will also see how many students have chosen the correct answer. For example, in this question, you can see option C, the correct answer has been chosen by 55% of the students. But almost 50% of the students have chosen different wrong answers. So now what is the mistake that these 50% students are making, right? And and then how do you understand why that mistake is happening? Let's understand where the mistake is happening and what is the cause of this mistake. And then it also gives you a remedial instruction as to how to correct the mistake. So you can take this, poster as a almost like a lesson plan and start with a question and ask your students what they మీరు have గట్టిగా answered మాట్లాడకూడదే, and then check what is the లైవ్ mistake వెళ్తుంది they're స్టేట్ అంతా making, and వెళ్ళిపోతుంది you can సైడ్. take a remedial instruction to correct that mistake, and that remedial instruction is also given in the poster. So there is almost no effort required from the teacher's side to use this poster. It is automatically it can be automatic used as it is from the Diksha platform. So I encourage all of you to go to the Diksha platform and check these posters. So next we come to summative. So like how we looked at diagnosis, the word diagnosis that tells you it's a diagnostic assessment, and the word forming knowledge tells you is used for formative assessments. In the same way, summative assessment is an assessment that tells like summing up of all the knowledge that has been taught in the classroom. It's a summing up. So that's why it's called a summative assessment. So once the instruction is over, you're summing up all the learning and you're assessing whether out of all the sum of all that I've taught, how much the student has achieved. What are the learning goals the students have achieved? And summative assessment uh, is mostly used for high stakes decision, right? Unlike formative, which is very low stakes, summative is mostly used for high stake decision.
And some of the examples are CBSE board exams, college entrance tests. These are high stakes because if the child fails the test, then they will have to repeat it. They cannot be promoted to the next level. Right? Even college entrance tests are like they are summative in nature, and it's high stakes not only for the students, it's also for the teacher, because then the organization or the school or the policymakers can look at the results and take decisions on whether we need more teacher training, whether teachers can be promoted, what infrastructure, assistance do schools need. All these decisions, are high stakes. So, summative assessments are used for high stake decisions. Okay. So apart from diagnosis, formatives and summatives, we also have something called impact assessments. So as I told you, impact assessment is to evaluate the impact of a program. So like the example I gave you, suppose a state or a school is introducing game-based learning. You want to see whether game-based learning really works. So you use this before the game-based learning even starts, you conduct a baseline assessment to see where the students are. And then you introduce the game based learning. And after the game based learning, you again do an assessment, which is a post test or an end line. And then you compare the baseline result to see if there has been any gain in learning. And if there has been a gain in learning, then you can say, okay, the program has an impact and it can be used, effectively. And we can probably, introduce this program in more districts or more schools or more grades. So those kind of decisions. So you are evaluating the impact of a program, and many states, now and then do these interventions or special programs, and it is very common to conduct a impact assessment through pre-test or baseline test and with a post-test or an inline test to compare the results. So these are the different types of assessment based on the stage of instruction. Okay, I hope the stage of instruction is clear. Now we will go to assessments and reporting methods. So as I told you in the introduction, assessments can be classified into two main subtypes, which is the criterion referenced and norm reference. So this picture you can see in criterion reference, there is one student being measured against a criteria, and in norm reference, you can see students measured among themselves, among their peer group. Okay, we will look, briefly at each type. So, criterion reference means like we are all familiar with all the tests mainly we do in our classroom or in whether it is summative formative, they're all mainly criterion reference tests. Though the term might be a little new, but this is a very familiar concept. So we set like, a teacher, she sets a question paper for 40 marks. That becomes a criterion to pass, right? That becomes a criterion for full marks. And then she says, okay, if a child takes 23 out of 40, I will consider the child as pass and the other children will be fail. So it's a criteria the teacher uses to mark pass or fail, right? And it also uses predetermined learning standards. The chapter is also decided. Ma'am will say, okay, I'm going to make a test on chapters 1 and 2. So that becomes a predefined learning standard. And then there is a predefined performance level. That is the marks the teacher is setting for pass or fail. So it is all that predetermined standard and performance level is what we call as criterion. This is already set, and teacher begins working on the test. Now, once and the test also grades the student on their strength and weaknesses. So once the child take the test, and if the child has passed, like has taken 30 out of 40, then the teacher can say where did the child lose the 10 marks. So, and the teacher can go and see what are the strength of the students and what is the weakness of the student
in the two chapters she is tested, right? So here what is happening is it is very child specific, it's very child centered, we can say. So the focus is on the child, what the child has learned and has not learned, what she's able to perform, what is the child strength, what is the strength of the child and the weakness of the child, we can find from this. And typically our state achievement level surveys, SLAS and NAS, they are all criterion based. Because why is it criterion based? Because there's already, it says that the test will only test, okay, if it is fourth class students, the test will be made for class 4 students, right? And then with the class 4 learning standards. And they also have a criteria of performance, which is 100 marks is the full, the criteria. The maximum marks that can be scored is 100. So the criteria is set. Criteria for marks is set, and criteria for the syllabus or curriculum is also set. Now, uh, so, what are some characteristics of a criterion testing? So, there is a cutoff score, okay, which determines success or failure. So, the teacher will say 23 out of 40 will be passed, and the rest will be failed. Now, below that will be a fail mark. So, now who sets this 23, marks as pass? The teacher sets. So, it is a very uh, it does not take the whole student group and then compare. It just says randomly there is a cutoff score, and some universities will say for they have to take 50 out of 100 to get a pass grade. So there is a cutoff score, and criterion reference test can have multiple choice and objective and subjective questions. Okay. And the test administration uh, is, standardization varies. uh, there is no strict rule for standardization in criterion reference assessments. And then, as I said, it focuses on learning instead of scoring, in the sense that whatever marks the student gets, it can be used to find the strength and weaknesses, and we can use it to do the remedial program. Now, what are the advantages of criterion reference test? Like, it is very helpful in checking the mastery of skill and knowledge. So, if it is a chapter one, chapter two test, it will immediately tell you whether if the child has scored high. It will immediately tell you whether the child has mastered the skills and knowledge in those two chapters. And it is also, faster and to score, because the teacher can immediately do the scoring locally, and she can use the data immediately. So it is very useful in a classroom setting and in formative assessments. Now, what are certain limitations of criterion reference test? It requires standards to be worded accurately, in the sense that the learning standards which we use for that particular assessment should be very clear, so that the test maker or the teacher who makes the test should look at the learning standard and create a question very accurately to that learning standard. So it has to be very accurate. And it is very time consuming to create, because you have to create questions for those learning standards. And another problem with criterion reference text is the subjectivity in setting the cutoff score. Like, who determines 23 is pass or who determines 50 is pass? It is a very random, subjective decision that the organization or the school makes or the teacher makes. So it is very subjective. Now, so far we've seen criterion reference test. What are the special features of criterion reference test? What are the advantages and what are certain limitations of criterion reference test? Now let's go to norm reference test. As I showed in the previous slide, the norm reference test tells you how the child performs relative to the other students in the same peer group. So it is not one child being measured against the criteria, but it is a one child measured among its peers.
right? So when we say, so the results come like this in the percentile. It's not like percentage, like in criterion, but it comes in percentile. So if a child scores a 50th. So what happens is when you have like 100 students who take the assessments, and you line up all the performance, the score in an order, and then see, okay, the middle ones are in the 50th, and there is 20% in this extreme who perform very well, and 20% who perform very poorly. So they kind of make this standardized norming. It's called norming. And we say, okay, a student is in the 50th percentile. So when we say 50th percentile, it means that the student is in the top 50% of all the students who took the test, right? And it means that there are 50% of students below that student X, right? So if a student is in the 95th percentile, it tells that 5% of the students have performed above the students, and 95% of the students have performed below this particular student. So it is a percentile ranking. So all you need to know is, it can get a little technical when you actually analyze the scores, but all you need to know for now is there are two types of reporting methods. One is the criterion method, where you give absolute score like 20 out of 100 or 80 out of 100, like that. And then there is a percentile score, which you compare an examinee score with the other scores of other students, and we report it in percentiles. So the and it sets the average student score at 50th percentile. And then, so a simple example is 80th percentile means a student has scored higher than 80% of the test takers. So, what are some of the features or the characteristics of norm reference test? So, one is because you're comparing one student with other students, it has to be very standardized. So there should not be subjectivity in scoring. So, most of the Bindu madam. yes, sir. Bindu madam. Yes, sir. Uh, 5 minutes. Director SCRT, Dr. B. Pratap Reddy sir will interact teachers on this Sure. WebEx. Sure, sir. Please, Thank you. please, Captain. Thank you. Please go ahead. Sir, we can't hear you. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవ డిఈఓస్, ఏపీసీస్, మరి ఏఎంఓస్, డైట్ ప్రిన్సిపాల్స్, డిసిబి సెక్రటరీస్, హెడ్ మాస్టర్స్, టీచర్స్, సమగ్ర స్టాఫ్, సిమాట్, ఎస్సీఆర్టీ, ఎవరైతే ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేశారో హెడ్ మాస్టర్స్, ఎంఈఓస్, డిపిడిఓస్, ఇంకెవరైనా ఆర్జేడీస్ అటెండ్ అయిన అందరికీ నమస్కారాలు. మనకి చాలా దిగ్విజయంగా స్కూల్ కాంప్లెక్సెస్ మీటింగ్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. చాలా సంతోషం. సో మనం ఏపీ మనం గతంలో చాలా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ పిల్లల నుంచి వస్తుందంటే అది దీనికి అందరికి కారణము మా టీచర్సే. టీచర్స్ 98.5% ఎక్స్ట్రాడినరీగా వర్క్ చేస్తున్నారు. చాలా బాగా చేస్తున్నారు. మీకు అందరికి కూడా నమస్కారం చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇంత బాగా లాస్ట్ ఇయర్ చేసినట్టు టీచర్స్ చాలా చాలా అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారు. ఇంత పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇండియా ఈజ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ మనకి చంద్రుడి పైన సౌత్ పోల్ లో ల్యాండ్ గా అయినటువంటి దేశం. సో ఇదంతా ఎలా చదువుయిందంటే మన టీచర్సే. మన టీచర్ ఎవరైనా కావచ్చు టీచర్. సో ఈ రోజు చదివే విద్యార్థులు, మన పాఠశాలలో చదివే 70 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా రాబోయే కాలంలో కాబోయే శాస్త్రవేత్తలు, ఆర్థికవేత్తలు, క్రీడాకారులు, రాజకీయ నాయకులు, అధికారులు, ఉపాధ్యాయులు, వీళ్ళంతా. సో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉండారంటే మనం చూసి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. ఎక్కువగా మనం చూసి టీచర్ 4x2 7 అని చెప్పాడు అనుకో ఎవరైనా కానీ, 7 అని ఇంట్లో కూడా చెప్తారు. 8 నాన్న అంటే ఒప్పుకోరు వాళ్ళు.
ఒకటి తీసేశాడు, అదేదో ఏడేలే అని అంటాం. అంటే అది మనం తప్పు చెప్పినా కరెక్ట్ చెప్పినా కూడా మనల్ని అంగీకరిస్తారు. అంత నమ్మకం టీచర్స్. ఆ నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయలేదు నా టీచర్స్ అంతా కూడా 98.5% ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇదే టెంపోని మనం కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఒకప్పుడు టీచర్స్ కోరుకునే వాళ్ళు మాకు సరైన ఫ్యాన్లు లేవని. ఎస్, ఇప్పుడు ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి. లేడీ టీచర్స్ ఒకప్పుడు వాటర్ తాగాలి అంటే భయపడేవాళ్ళు. ఉదయం 6 గంటలకు ఇంట్లో బయలుదేరితే సాయంత్రం 6 గంటలకు ఇంటికి వెళ్ళేంత వరకు కనీసం హాఫ్ లీటర్ వాటర్ తాగేవాళ్ళు కాదు. ఎందుకంటే వాటర్ తాగితే వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలా, సరైన సదుపాయాలు లేవు అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం నాడు నేడు ద్వారా కూడా మనకు ఇలాంటి వాటర్ ఫెసిలిటీస్, ఆర్ఓ ప్లాంట్స్, మనకి రన్నింగ్ వాటర్ విత్ టాయిలెట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా ఉన్నాయి. ట్యాప్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఐఎఫ్పిస్, ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ఫైనాన్స్ భారతదేశం మొత్తం 25,000 ఉంటే ఒక్క ఏపీలో మాత్రమే ఇప్పటికే 30,000కు పైచీలకు ఐఎఫ్పిస్ ఇన్స్టాల్ చేశాము. మరి రాబోయే డిసెంబర్లో కూడా మరి బ్యాలెన్స్ ఉన్నటువంటి 30,000 అంటే మొత్తం 60,000 క్లాస్ రూమ్స్ మనకి హై స్కూల్లో ఉంటే 30,000కు పైగా ఇప్పటికే ఇన్స్టాల్ చేశారు. రాబోయే డిసెంబర్ కంతా రిమైనింగ్ 30,000 అంటే డిజిటల్ యుగంలోకి మనం అడుగు పెట్టాం. మిగతా స్టేట్లన్నీ ఇంత భారీ ఎత్తున ఏదో ఒకటో రెండు కొన్ని స్కూల్లో ఫ్యూ స్కూల్స్ లో చేసింటారేమో కానీ ఇంత అన్ని స్కూళ్ళలోనూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగినటువంటి సందర్భాలు లేవు. మీరు ఎక్కడైనా ఏ స్టేట్ అయినా కూడా ఇండియాలో మీరు వెతకండి, స్కూల్స్ పరంగా మనం చాలా ముందంజలో ఉన్నాము. నాకు సంతోషకరమైన విషయం ఏమంటే టీచర్స్ కూడా నేను కంపారిజన్ చేస్తాను. నేను కొన్ని స్టేట్స్కి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ టీచర్స్ కన్నా మన టీచర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బెటర్, చాలా చాలా బాగుంది. చాలా ఎక్సలెంట్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఏ మాత్రం మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరూ ఫేషియల్ అటెండెన్స్, ఎవరు బడి ఎగ్గొట్టే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. 0.23% తప్ప ఇంకా మనకు 99.7%, 99.7% ఎక్స్ట్రా బాగా వెళ్తున్నారు స్కూళ్ళకు కూడా. ఏ ఇబ్బంది ఏం లేదు, బ్రహ్మాండంగా. ఎందుకంటే మనకు ఫేషియల్ అటెండెన్స్ చెప్తుంది మనం బాగా పనిచేస్తున్నారని. టీచర్స్ ఎక్కడ మనకి మైనస్ మార్క్స్ ఏం లేవు, టీచర్స్ బాగా పనిచేస్తున్నారు. ఎస్పెషలీ మనం చూసుకుంటే మనకు ఈ మననే కేంద్ర మంత్రివర్యులు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు చెప్పారు, బైలింగల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్ ఏది ఉందంటే ఒక్క ఏపీ మాత్రమే ఉంది. బైలింగల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో దట్ మైనర్ మీడియా ఎవరు అంత సాహసం చేయరు. తెలుగు ఇంగ్లీష్కి ఎంత కష్టపడుతున్నామో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి కన్నడలో ఓన్లీ ఫ్యూ స్కూల్సే ఉండేది, అనంతపూర్ కర్నూలు బార్డర్లో. అయినా కూడా మనకు 6th 7th నుంచి మనకు ఏం చేస్తున్నాము, ఒకవైపు ఇంగ్లీషు ఇంకోవైపు కన్నడ ఇస్తున్నాం. ఆ ఓన్లీ శ్రీకాకుళంలోనే ఒరియా ఉన్నాయి, అయినా కూడా మొత్తం ఆ ట్రాన్స్లేషన్ వర్క్ ఇచ్చాం. ఒక పేజీ ఇంగ్లీషు, ఒక పేజీ ఒరియా. తమిళ్ ఓన్లీ చిత్తూరులోనే ఉన్నాయి, ఆ పుత్తూరు సైడ్, అయినా కూడా తమిళ్ కూడా చేసాం. ఉర్దూ ఆల్ ఓవర్ గా ఏపీ అరౌండ్ 75,000 ఉన్నారు ఉర్దూ స్టూడెంట్స్. 1 to 9th క్లాస్ వాళ్ళకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది. ఇలా మైనర్ మీడియా కావచ్చు, మేజర్ మీడియా కావచ్చు, అన్ని మనం చూస్తే మనం చేసినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్, రిఫార్మ్స్ ఎవరు ఏ ఇతర స్టేట్ కూడా మన దరిదాపుల్లో కూడా లేదు. మనల్ని ఆదర్శ ఇప్పుడు పిక్చరల్ హిస్టరీ ఉంది, పిక్చరల్ హిస్టరీ కర్ణాటక వాళ్ళు కూడా మనల్ని అడిగారు, మనతో కూడా వర్క్ షాప్ పెట్టించుకున్నారు. మేము కూడా చేస్తాము 1 to 5th క్లాస్ కని, వాళ్ళు కూడా అది చేస్తున్నారు. మన ఉత్తరాఖండ్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు, చూసి వాళ్ళు కూడా చూశారు. ఇట్లా మనం ఇతరులకి ఆదర్శంగా ఉండి చేస్తున్నాం. ఇదంతా ఎవరు చదవాలంటే మీ చదివే. ఈ బైలింగల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏదో నేను కూర్చొని రాసింది ఏంది లేదు, మీలాంటి టీచర్స్ మీరే మీ నుంచే ఇక్కడికి వచ్చేసి రాశారు. తెలుగు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంది, చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి మనకి ప్రొఫెసర్స్, కొంతమంది ప్రొఫెసర్స్ నాకు స్వయంగా చెప్పడం జరిగింది. ఇన్నోవేటివ్ గా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఇదంతా సక్సెస్ అవుతుందంటే కేవలం మీ వల్లే. ఈ రోజు ఈఎండిపి ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది, అదంతా 9th క్లాస్ లో చెప్పే మా టీచర్స్ చదవ వల్ల ఇదంతా జరుగుతుంది. స్కూల్ హెల్త్ ఇండియా లెవెల్లోనే ఏపీ బెస్ట్ స్టేట్. స్కూల్ హెల్త్ అదంతా ఎవరి వల్ల, మా టీచర్స్ వల్ల సక్సెస్ఫుల్. ఏపీ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ అని ఎట్లా వచ్చిందంటే కేవలం టీచర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏపీ టీచర్స్ కి దరిదాపుల్లో కూడా మిగతా వాళ్ళు రాలేరు.
సో ఏదైనా కానీ చెప్తే అది ఓరలా, లేకపోతే ఆర్డరా, లేకపోతే జీవోనా, లేకపోతే క్వశ్చన్సా, లేకపోతే ఏమని కదా ఏది ఆలోచన ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక ఆర్డర్ లాగా వాళ్ళు భావించేసి ఒక మా బాధ్యత, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నారు టీచర్స్. ఆ రెస్ మీరు ఇంకా మనకు మెయిన్ ఇదంతా చెప్పినా మనకు ఎక్కడ ఒక చిన్న లోటు ఉందంటే, నా రిక్వెస్ట్ అంటే నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వేలో మనము ఏపీ ఈ మనకి రాబోయే నవంబర్‌లో, ఐ థింక్ నవంబర్‌లో, అరౌండ్ నవంబర్‌లో ఉంటుందేమో ఎగ్జాము. సో, దాన్ని మనం ఏం చేయాలా? ఏపీ ఫస్ట్‌కి రావాలంటే మేము కొన్ని ఎడ్యుకేషన్ ఇనిషియేటివ్స్ మనకి సాల్ట్ పార్ట్నర్స్ సపోర్టింగ్ ఆఫ్ ఆంధ్రాస్ లెర్నింగ్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌లో భాగంగా ఎడ్యుకేషన్ ఇనిషియేటివ్స్ మన ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో వరల్డ్ క్లాస్ ఆర్గనైజేషన్. వాళ్ళు కొన్ని మనకు 6 మోడల్ పేపర్స్ తయారు చేశారు. ఏది నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే దాన్ని అనుసరించి ఏ విధంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే థర్డ్, ఫిఫ్త్, ఎయిత్, 10థ్ థర్డ్, ఫిఫ్త్, ఎయిత్, 10థ్ ఈ 4 క్లాసుల్ని మనకు ఏ విధంగా చేస్తే మన వాళ్ళు కూడా బెటర్ రిజల్ట్ వస్తాయి అనే ఒక ఆలోచన చేసిన అందరం కూడా మనకు ఈ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ లో పర్ఫార్మెన్స్ లో ఏది ఉందంటే ఇప్పుడు మనం పెట్టి ఎగ్జామ్ తీసుకోరు, ఓన్లీ న్యాసే తీసుకుంటారు. ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కామన్ ఎగ్జామ్ అదే కాబట్టి సో దాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని స్కూల్ కాంప్లెక్స్ లో మన థర్డ్, ఫిఫ్త్, ఎయిత్, 10థ్ క్లాస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మనము స్పెషల్ ఫోకస్ గా మనము ఈ మోడల్ పేపర్స్ ని మనం సాటర్డే పెడితే దానికి మన ప్రాక్టీస్ కింద ఉపయోగపడుతుంది. మెయిన్ ఎగ్జామ్ కూడా దానికి అవలీలగా రాస్తారు. ఇప్పుడు నేషనల్ మనం ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు కొత్తగా NEAS అంటాం, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ మధ్యన అండమాన్ వర్క్షాప్ జరిగింది, దానికి SCRT మనకి ఈ ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ కూడా వెళ్ళాడు, ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. సో ఈ మనకి నవంబర్ 3 స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్ అచీవ్మెంట్ సర్వే. సో వీటిని మనము వారానికి మనము ప్రాక్టీస్ మేము మా టీచర్స్ అందరికి మోడల్ పేపర్ మీకు మోడల్ పేపర్ డిఓస్ ద్వారా, DCP సెక్రటరీస్ ద్వారా, డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ ఆఫీసర్స్ ద్వారా, డైట్ ప్రిన్సిపాల్స్ ద్వారా ఏమేమి మాధ్యమాలు ఉన్నాయో వాళ్ళందరి ద్వారా ఇవాళే మనకు పెడతాము. పెట్టిన తర్వాత మీరు ఆ ప్రతి శనివారం అలాంటి మోడల్ ని మీరు కాంప్లెక్స్ లో కూర్చొని ఇంకా మోడల్ పేపర్స్ తయారు చేసి మీరు మా DCP కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే మాకన్నా ఇక్కడ మేము తయారు చేసేదానికన్నా ఇంకా నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి స్కిల్ ఉన్నటువంటి టీచర్స్ బోలెడంత మంది ఉన్నారు ఫీల్డ్ లెవెల్లో. చాలా మంది ఉన్నారు. సో ఇన్ ద టాప్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ టీచర్స్ మనకి ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఉన్నారు. మేము ఇచ్చిన మోడల్ పేపర్ ఫైనల్ కాదని మీరు దాన్ని మాడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మీరు బెటర్ గా మీరు ఆ మోడల్ పేపర్స్ ని తయారు చేసి పిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చు. మీ స్కూల్లోనే కాకుండా స్కూల్ కాంప్లెక్స్ పరిధిలోనే కాకుండా మీరు DO లెవెల్లో కూడా మీరు ఇచ్చేసి DCP సెక్రటరీకి చెప్పేసి అందరినీ ప్రాక్టీస్ చేయమనొచ్చు. మీరే కాకుండా మీరు మాకు పంపిస్తే మేము కూడా మిగతా వాళ్ళు కూడా పంపించడం జరుగుతుంది. ఇది స్టేట్ అంతా కూడా అంటే మీరు ఎవరైతే మీరు ఆలోచన చేయండి. నేను చెప్పే పిలుపు కొద్దిమంది టీచర్స్ పాటించిన వరకు బ్రహ్మాండంగా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. మేము 6 మోడల్ పేపర్స్ ఇస్తాం. దీన్ని మీరు కూర్చొని ఎవరైతే మ్యాథ్స్ పైన ఆసక్తి ఉంటుందో ఈ మ్యాథ్స్ పైన ఆసక్తి గల ఉపాధ్యాయులు కొద్ది మంది మీరు ప్రయారిటీగా తీసుకొనేసి ఈ మోడల్ పేపర్స్ ను అనుసరించేసి మా స్కూల్ కాంప్లెక్స్ లో ఇంకా మరిన్ని మోడల్ పేపర్స్ తయారు చేసి మేము సాటర్డే చెప్పాం, మీరు 3 days వన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మేము చెప్పింది అంటే వాళ్ళకి అవగాహన కోసం పెడుతున్నాం. మీరు డైలీ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, లీజర్ పీరియడ్ లో ఈ క్లాసుల వరకే పెట్టుకోవచ్చు, 3rd, 5th, 8th, 10th. సో ఈ మనము ఇంతకుముందు చేయలేదు. ఎందుకు మనం మిస్ అయిపోయినాము, మాకు కూడా కొద్దిగా బాధాకరం. అది మరి మా సైడ్ నుంచి కూడా కొద్దిగా చింతిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ముందే చేసింటే మనం బాగుండేమో మనకు ప్రాక్టీస్ కింద అని చెప్పేసి అనుకున్నాము. సో లాస్ట్ ఇయర్ మనం చేయలేకపోయినా కూడా ఇప్పటికైనా మనకు ఇంకా నవంబర్ అంటే సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ ఉంది కాబట్టి 2 months బ్రేక్ ఉంది కాబట్టి మనం ప్రాక్టీస్ కింద చేయించేసి మ్యాథ్స్ లో మనమే నంబర్ 1. ఎందుకంటే చంద్రయాన్లో మనమే నంబర్ 1 ఉన్నాం.
సో మనం ఈ విధంగా ఈ నెల చూస్తే అంత బాగా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు. చెస్ లో అంటే నెంబర్ 2 వచ్చామనుకోండి, చెస్ లో మనకు చెన్నై కుర్రాడు. సో మనకు అన్ని కూడా మనం ఏదైనా భారత్ అనుకుంటే సాధిస్తుంది అనేది కాకుండా, ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకుంటే ఏదైనా సాధిస్తుందని ఇండియాలో అందరూ అనుకోవాలి. దానికోసం మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు. మీరు ప్రాక్టీస్ 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 చేయొచ్చు అంతే. సింపుల్. ఏం లేదు, ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్. సో మీరు చాలా మంది మీరు మన యూనియన్స్ మీటింగ్ అప్పుడు కూడా డిఓస్ అందరూ వచ్చే గౌరవ మంత్రివర్యులు మనకు బొత్స సారు, అదేవిధంగా సెక్రటరీ సారు, మనకి అదేవిధంగా కమిషనర్ సార్, ఎస్పీ సార్ అందరూ ఉన్నప్పుడు మళ్ళా ఈ ఓహెచ్ల గురించి అడిగారు. మన రిపీటెడ్ గా అడిగాం. ఓహెచ్లు అనేటివి మనకు సంవత్సరంలో 5 రోజులు పెట్టుకోవచ్చు, 3 రోజులు లోకల్ హాలిడేస్ పెట్టుకోవచ్చు. 5 రోజుల్లో మీరు ఎప్పుడైనా మీరు ఆ ఓహెచ్లు మేము ఇచ్చిన లిస్ట్ లో ఎప్పుడైనా మీరు 5 యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కంటిన్యూ మేము 2 చేసుకోవచ్చు. మిగతాటి బ్యాలెన్స్ 3 ఉంటాయి. కంటిన్యూగా మీరు మీ ఇష్టం అది. మేము డివిఎస్ కూడా చెప్పాం. వరుసగా 2 రోజులు సెలవు వస్తే 3వ రోజు వహించింది అనుకోండి, ఇవాళ అవుతుంటే వాళ్ళ ఇష్టం అండి. స్కూల్లో హెడ్ మాస్టర్ ఇష్టం, స్కూల్లో టీచర్స్ వాళ్ళ ఇష్టం. స్కూలుకు మీరు ఆ రోజు వహించుకోవచ్చు. స్కూల్కు లోకల్ హాలిడేస్ ఇచ్చుకోవచ్చు. కదిరిలో లక్ష్మీ నరసింహస్వామి తేరు జరుగుతుంది, లేదా కర్నూలులో అదేదో దేవరకట్ట జరుగుతుంది, లేదా విజయనగరంలో తిరుమానోత్సవం జరుగుతుంది, ఇలా లేకపోతే ఇంకోటి చోట మేరీ ఉత్సవాలు జరుగుతాయి, ఇంకో చోట పీర్ల పండుగ జరుగుతుంది. ఇలా లోకల్ హాలిడే అనేది మీ ఇష్టం. 3 కాంపన్సేటెడ్ హాలిడే కాదు, ఫుల్ హాలిడేనే మీకు. దాని వల్ల కాంపన్సేషన్ చేయక్కర్లేదు. ఫుల్ మీరు హెడ్ మాస్టర్ స్కూల్కే మీరు మీ ఎంయూకి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి చాలు. డిఓ కూడా అవసరం లేదు. ఎంయూకి ప్రైమరీ స్కూల్ అయితే ఎంయూకి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, హై స్కూల్ అయితే డిప్యూటీకి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఆల్రెడీ వాళ్ళకందరికీ కూడా చెప్పాం. మీరు ఈ ఛాయిస్ వాళ్ళకి, అంతేగాని వరుసగా 2 సెలవు ఉంటాయి పోయి ఉపయోగించుకోకూడదని ఏం లేదు. ఉపయోగించుకుంటే ఒకటి లాస్ అయిపోతారు, ఉండేది 4 ఉంటాయి. సో మీరేమి కంగారు పడకండి. మీరు టీచర్స్ అంతా బాగా చేస్తున్నారు. మీరు ఇదే టెంపోని మీరు కొనసాగించేసి రాబోయే ని నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వేలో మన పర్ఫార్మెన్స్ ద బెస్ట్ గా ఉంటుందని చెప్పేసి మీ నాకు నమ్మకం. మీరు బాగా చేస్తున్నారు. సో ఐ ఫీల్ వెరీ. సో ఇంతటితో మీరు స్కూల్ కాంప్లెక్స్ అనేటివి చాలా చాలా నేను చెప్పాను కదా, 98.5% కాంప్లెక్సెస్ బాగా గుడ్ కండిషన్స్ తో, బాగా మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ తో, అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ గా మీరు అన్ని కూడా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, ఆ స్కూల్ ఏం చేస్తారు, ఈ స్కూల్ ఏం చేస్తారు, ఇంకా ఏం చేస్తే బాగుంది, ఇలా థింకింగ్ తో జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో రిమైనింగ్ ఆ 1.5% కూడా ఆ థింకింగ్ లోకి వెళ్ళాలని చెప్పేసి మీకు అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, సో ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ నిన్ననే పర్ఫార్మెన్స్ చేసినటువంటి గవర్నమెంట్ స్కూల్ విద్యార్థులకు మనకి యూనిసెఫ్ నుంచి 1 లక్ష రూపాయలు ఆ పిల్లలకి బెస్ట్ ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ వచ్చినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సైన్స్ లో నిన్న పర్ఫార్మెన్స్ చేశా. నంబర్ 1 వచ్చింది 1 lakh రూపీస్. సెకండ్ ప్రైజ్ 75,000 రూపీస్, థర్డ్ ప్రైజ్ 50,000 రూపీస్, మిగతా 10 అట్లా 10 ప్రైజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఎవరైతే టాలెంట్ ఉంటుందో వాళ్ళు వెలికి తీసే బాధ్యత మన పైన పెట్టుకోవాలి, టీచర్ పైన. టీచర్ సపోర్టింగ్ గా ఉండాలి. సో ఆ సపోర్టింగ్ ఇప్పుడు మనకు సపోర్టింగ్ అంటే మనం ఏం ప్రయోగాలు చేసి చూపక్కర్లే, వాళ్ళకి దారి చూపిస్తే చాలు. సో ఆ విధంగా మీరు అందరూ కూడా చేస్తారనే ఈఐ వాళ్ళ తర్వాత మనకి ఐటీ నుంచి కూడా రమేష్ అనే టీం కూడా మనకు ఐటీ ఇనిషియేటివ్స్ ట్యాబ్స్ గురించి కూడా వాళ్ళు కూడా మీతో ఇంటరాక్ట్ కావడం జరుగుతుంది. సో ఇంతటితో నేను నా వైపు నుంచి ఐ విష్ యూ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, sir. Bindu madam, please continue your presentation. Thank you, sir. Thank you, Satish, sir. Thank you. Yeah, so we were looking at norm reference test, and we were comparing it to the criterion reference test. So we understood criterion reference test is assessment is something we are setting a criteria and measuring a student against that criteria, right? And in norm reference test, we take the performance of all the students, like shown in that graph. You take the performance of all the students, and there is
average set of students and below average and above average. చెప్పడన్నా And because these tests tend to be high stakes, because అంటే సార్ వచ్చేలోపు ఇచ్చేయాలా based on the percentage, we cannot make decisions of admissions and stuff. ఓకే Because ఓకే when there are only few అలాగే seats available in a college, they usually go by a అలాగే normal ఇక్కడికి అయిపోయింది census. రండి నాకు Because వాళ్ళకి వెళ్ళస్ there వాళ్ళు may ఫోన్ be చేశారు ఇక్కడ రాలేదు వాళ్ళు many kids who get a 98 percentage, but if there are like only అదే 40 seats, and if there are like 100 students who have got 98 percentage, it doesn't make లేదా sense. ఇప్పుడు Then they have to ఇప్పుడు choose కేఆర్బి between these చేస్తారండి లంచ్కి వెళ్ళే students. ముందు లేకపోతే మనప్పుడు ఈ In వెల్నెస్ that కోసం రూమ్ situation, మారుతారు what they కదా do is they హార్ట్ ఫిట్నెస్ కోసం make the అప్పుడైనా ఇచ్చి norm, పంపిస్తారు and then they select the students according to their comparison, by రామకృష్ణ comparing గారు with the other students' performance. రూమ్ So it ఫిట్నెస్ is a ప్రకారంగా norming kind of మాడ్యూల్ a తీసేయాలి measure. పంపించారు ఇప్పుడు Now, what are the advantages of norm reference test? It is very easy to administer and score. And why is it easy to administer and score? Remember, these are very objective tests. So, multiple choice questions are ఇక్కడ the ఉంటుందిలే అన్ని కట్లు పెట్టండి ఇక్కడ రెండు regular సెంటర్ పెట్టండి practice of కరెక్ట్గా are the regular type of వాళ్ళకి formats హ్యాండ్ బుక్స్ that will be used in norm reference test. So, because of objective questions, administering the test is easy and scoring is also easy. And the scoring additionally is also objective, because when you are scoring subjective test, a free response test, ఆ few కేఆర్పీలకి scorers can score the నంబర్ చెప్పాలి answer ఇదిగో response మీ క్లాస్ రూమ్ differently. ఎంతమంది But మీకు when it ఇచ్చాం is multiple choice questions, క్లాస్ అంతా there వాళ్ళే is no భరిస్తారు subjectivity in scoring. So the score the student gets will be an objective score. And the performance in the context of a peer group, which means that in your classroom, when you're giving a test, maybe most of your students will pass and they get excellent marks. But do you know how well the కాదు students' తీసుకెళ్ళమని చెప్పాను వాళ్ళకి learning is when they are compared ఇప్పుడు తీసుకెళ్తా ఉన్నాడా in the ఏది whole అంతే state చేయలేడు or in that district? So in your classroom, you are telling, okay, all my students are very good and they can score high marks. But how is your performance when you compare their score or their performance అయిపోయిందా in a wider context, in a state context, or in a సిఆర్పీ national కూర్చున్న context? ఇచ్చారా So వాళ్ళకి ఇచ్చారా it tells you, it gives you a perspective ఇచ్చారు of కదా where your students stand in the peer group. And it's ఓకే also ఓకే useful when you want to choose ఇది from ఎట్లుంది సార్ ఇది a small pool of examiners. Like if there is a limited number of seats. ఆ, ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే Can you hear me? విన్నారు కదా Can you? Yes, Bindu. Yes, Yeah. Bindu. Okay. Okay. ఇది Sorry. కాకుండా రూమ్ లెవెల్ ఎలా So ఎంత when there are very limited number of seats, you want to choose among the best among the peer. So in that మాడ్యూల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ situations or context, we use a norm referenced assessment reporting. గురించి మాకు రాలేదు అవ్వలేదు అని చెప్పడం కూడా వీల్లేదని What మాట్లాడాలి are some limitations of a norm reference test? Now, in a criterion reference test, it tells you like where the student stands. చేయలేదు But in a norm reference test, it tells you అడిగేస్తాను where the student stands ఎవరు in a రాలేదో అది wider నేను context compared to other students. So this can bring in a lot of anxiety among students చెప్తాను and teachers, అంటే అది right? మధ్యలో So ఉంది that is కేఆర్పీ one limitation. And when we are doing norm reference test, it doesn't actually tell us what the student knows and doesn't know. It is just comparing the అన్న performance మీరు with other student అదే చేద్దామని performance. చెప్పారు కదా Whereas in criterion reference test, you can take the performance and say, okay, my child is weak in this area in algebra, or weak in this area in geography. Whereas in a norm reference reporting, you won't be able to find those additional data. ఇలా Now, because it is comparing one student with other students, apart from anxiety, it also does not encourage